Kristina Helner. My name is Giedrius Tamashevičius. I'm Sister Daisy and Lithuania Agustin. I'm a freelance journalist. Sono un giornalista e producer e mi occupo prevalentemente di news nightly, quindi ogni giorno. First of all, I want to know more about the Vatican city-state and the Holy See. For me, it's extremely useful to come here and to learn all these details and to experience also the Vatican and the Holy See kind of behind the walls, behind the gates. Innanzitutto è un seminario molto interessante anche solo se guardiamo il livello dei relatori, persone che fanno veramente parte di questo mondo e quindi chi meglio di loro può spiegare l'importanza e la complessità del Vaticano. But here's this time the great possibility to come here to be at the place where it happens, to meet the people who can tell the story and to get the coverage of all these different activities we are talking about, we are writing about, we are following in Lithuania, also as Catholic country, with interest in Pope's activity and activity of Holy See. Quello che è importante secondo me è anche il fatto di parlare e avere dei colleghi che stanno seguendo questo corso insieme a me, perché è l'opportunità per condividere punti di vista diversi ed è bello anche insomma parlare con loro e avere la loro opinione. You can meet colleagues from all over the world as well who are working towards the same goals, so it gives a lot of inspiration and new ambitions and ideas as well. I came actually to learn about the offices in the Vatican, and not only that, but as well as to equip myself with some skills that I can be able to impart to my people and the work that I will be doing in the both countries.